Let's start with ophthalmic ointments. Let's start with the definition. What is ophthalmic ointments? Ophthalmic ointments are sterile semi-solid dosage form which are meant for the administration into the eye. And why do we prefer ophthalmic ointment when compared with the eye drops? It is to give prolonged contact time. Means if we require greater than 2 to 4 hour contact time of the ophthalmic preparation, we will prefer this ophthalmic ointments. And all the ophthalmic ointment should be sterile and free from the particulate contaminant to avoid the irritation throughout the shelf life. Now, what are the advantages of ophthalmic ointments? Increase the ocular contact time when compared with the eye drops, and thereby we can increase the drug bioavailability. So that is the main advantage of ophthalmic ointments. Now there are some disadvantages also. It will be greasy in nature, and when compared with the eye drops, it will produce a blurred vision due to its consistency. That is the disadvantages. Now for the preparation of any ointments, we require some base. What are the ideal properties that should be there for an ophthalmic ointment base? The base must be an non-irritating to eye. It must permit the diffusion of medical substance throughout the secretion of the eye. It must have a melting or softening point close to the body temperature, and it must be able to sterilize, and it should retain its sterility through the entire its shelf life. Now, what are the different bases which are commonly used for the ophthalmic ointments? Most commonly used base is liquid paraffin, wool fat and yellow soft paraffin in the ratio of 1:1:8. Liquid paraffin 1 part, wool fat 1 part and yellow soft paraffin 8 part. That is the ideal or most commonly used ophthalmic base. Now, why do we use yellow paraffin when compared with the white paraffin we have? Because white paraffin is produced by bleaching of yellow paraffin. So if we are using a bleaching substance, there will be a traces of bleaching powder in the white paraffin. This white paraffin may cause irritation due to the presence of traces of bleaching powder. That's why we will prefer yellow paraffin. Now, yellow paraffin and liquid paraffin, both these are mainly included in the base for their consistency. ഓയിൽമെന്റിന് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെല്ലോ പാരഫിനും ലിക്വിഡ് പാരഫിനും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൂൾ ഫാറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കമെന്റ്. ആൾസോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സൂത്തനിങ് എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക് നേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൂൾ ഫാറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെല്ലോ സോഫ്റ്റ് പാരഫിനും ലിക്വിഡ് പാരഫിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Sometimes we can add cetyl alcohol, sterile alcohol, beeswax, cholesterol instead of wool fat to facilitate the formation of water in oil type of emulsion. Now, what are the other raw materials which are used in ophthalmic ointments? It containing antimicrobial agents, antioxidants, buffering agents if necessary. The particle size of insoluble particles should be with an ultra fine less than 25 micrometer to reduce the irritation, and all the insoluble ingredients should be divided into fine state of subdivision before incorporating into the ointment bases. Sometimes we may require some antimicrobial agents like chlorbutol, methyl para-hydroxybenzate, propane para-hydroxybenzate, and one example, sulfacetamide sodium ointment. Due to its alkaline nature, it will cause irritation. So pH should be adjusted and buffer before incorporation with the ointment base and sterilized by ion radiation. ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു pH ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സൾഫസെറ്റമൈഡ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കണ്ണിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ pH അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡ്രഗ് അത് ബഫർ സൊല്യൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് pH അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് ഓയിൽമെന്റ് ബേസിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ,
Now, what is the method of preparation of ophthalmic ointments? First, we have to melt wool fat and yellow soft paraffin in water bath. So, after melting wool fat and yellow fat, we will add liquid paraffin, and this ointment base is filtered through a coarse filter paper placed in a heated, and then it is sterilized by dry heat sterilization method or hot air oven at 160 degrees Celsius for 2 hours. After the sterilization of ointment base, the drug is added to the melted sterile ointment base either as sterilized solution in water for injection if the active pharmaceutical ingredient is soluble and stable in aqueous solution, or as fine micronized powder if the active pharmaceutical ingredient is insoluble and not stable in aqueous solution. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രഗ് അക്വസ് സൊല്യൂഷനിൽ സോളിബിളും സ്റ്റേബിളും ആണെങ്കിൽ അത് വാട്ടർ ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോർഷൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക, ഓയിൽമെന്റ് ബേസിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതല്ല അത് ഇൻസോളിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളത് ഫൈനലി മൈക്രോണൈസ്ഡ് പൗഡർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വാട്ടർ ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈനലി മൈക്രോണൈസ്ഡ് പൗഡർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഫ്താൽമിക് ബേസിലോട്ട് മീൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then drug is then intimately mixed with the base and usually by a milling. Further size reduce ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now what are the different containers which are used for the ophthalmic ointments? Previously sterilized ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ്സിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതിലാണ് നമ്മൾ അത് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത്. ദെൻ ദീസ് ട്യൂബ്സ് ആർ typically small, holding approximately 3.5 gram of ointment, and it is fitted with narrow gauze tip which permit the extrusion of narrow bands of ointments. The container component and the exterior surface of the final package are sterilized by heat or ethylene oxide sterilization or by ionization radiation. അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും സ്റ്റെറൈൽ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം. അത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സുകളും പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒഫ്താൽമിക് ointments. Now, what are the label requirements for the ophthalmic ointments? Apart from all the requirements in the regular labeling requirements, it should contain the contents are sterile provided that the container has not been opened. എത്ര സമയം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയും സമയം അത് സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴാണോ നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അത് തൊട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെറിലിറ്റി നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു ലാബിൽ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം നെയിം ഓഫ് ദി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ബ്രാൻഡ് നെയിം, ജനറിക് നെയിം, ദെൻ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ, ലാബൽ കണ്ടന്റ് എന്താണ്, ലോട്ട് നമ്പർ എന്താണ്, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്താണ്, മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്താണ്, ഇതൊന്നും കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. Contents are sterile provided that container has not been opened. Now, what are the different quality control or evaluation tests for ophthalmic ointments? There are 3 tests. Test for minimum fall or weight uniformity, test for metal pieces, and squeezability. These are the 3 evaluation tests for ointment ophthalmic ointments. So, first one is test for minimum fall or weight, also known as weight uniformity test. ഒന്നുമില്ല, എല്ലാ ട്യൂബും വെയ് ചെയ്യുക, എല്ലാ ട്യൂബിലും മിനിമം സ്പെസിഫൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ടു ചെക്ക് ദ ട്യൂബ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ മിനിമം സ്പെസിഫൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ophthalmic preparation or ophthalmic ointments. Now, second test is test for metal particles. Since the container composed of tin tubes, ടിന്നു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ട്യൂബ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിനെ മില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈസ് റെഡ്യൂസിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഓയിൽമെൻറ്റ്സിലോട്ട് മെറ്റൽ പീസസുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത് ഒഫ്താൽമിക് ഓയിൽമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ണിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ണിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും, കണ്ണിൽ മുറിവുണ്ടാക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ പീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസുകൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. So first we have to melt each sample with using an heat. Then it is examined under the microscope for the metal particles, and the particles are identified and counted, and the size is measured with the help of eyepiece micrometer, and the sample will be passed if not more than 8 particles is greater than 10 microgram, and there is no only only one sample containing more than 8 particles greater than 10 micron. 10 മൈക്രോണിനേക്കാളും കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസുകളുള്ള 50 പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഓയിൽമെൻറ്റ്സിലും ഈ പറയുന്ന മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ, അതിൽ ഒന്നിൽ പോലും, അതായത് ഒരു സാമ്പിളിൽ പോലും മോർ ദാൻ 8 പാർട്ടിക്കിൾസുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എത്ര സാമ്പിളാണോ എടുക്കുന്നത് അത്ര സാമ്പിളിൽ 50 ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഒരു സാമ്പിളിൽ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് 8 പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൽ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസുകൾ കാണാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് ഫോർ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. നൗ തേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് സ്ക്യൂസബിലിറ്റി. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ടു ബി എക്സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിങ് സ്ക്യൂസിങ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓയിൽമെൻറ്റ് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്യൂസബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ നോസിൽ. അതിൻ്റെ യൂസിലുള്ള ടിപ്പിലുള്ള നോസിലിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ സ്ക്യൂസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡോസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിനനുസരിച്ച് വാരി ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, സ്ക്യൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഒഫ്താൽമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ്. നൗ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഒഫ്താൽമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ്: atropine sulfate ointment, hyoscine sulfate ointments, chloramphenicol ointments, hydrocortisone eye ointments, chlortetracycline, neomycin sulfate. Now next ophthalmic preparation is ophthalmic lotions. These are the sterile aqueous solution or aqueous liquid used for washing of the eye to remove conjunctival discharge, foreign particles or chemicals. So that is the use of eye lotions. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലീനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഐ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒഫ്താൽമിക് ലോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Sterile normal solution prepared with buffering agent and chelating agent used for the treating eye with chemical burns. Examples of drugs which are used for the preparation of eye lotions are sodium chloride, sodium bicarbonate, boric acid and borax, and zinc sulfate. Now what are the ideal requirements of an ophthalmic lotion? It must be sterile since it is directly in contact with eye, and it must be isotonic. If not, it may produce irritation, and it should have almost neutral pH. Since the pH of the tear is almost neutral, we have to adjust the pH of the ophthalmic lotion almost equal to the neutral pH, and it should not containing any preservative since this is used for a single time, and it should be freshly prepared and should not be stored more than 2 to 3 days, and this is applied with clean bath or sterile fabric dressing, and large volume of solution is allowed to flow quickly over the eye. That is the procedure for the use of ophthalmic lotions. Now there are two types of ophthalmic lotion: sterile aqueous lotion. These are sterile lotion do not containing any bacteriostatic agent, intended for single use to remove foreign particles, and it must be used before 24 hours. Next one is sterile aqueous lotion containing bacteriostatic agent. These are intended to intermittent use as soothing agent for eye burn due to the chemicals, and it must be used before 7 days. It cannot be stored more than 7 days. So that is the different types of ophthalmic lotions. Next one is ophthalmic suspension. Ophthalmic suspensions are sterile biphasic liquid dosage form
containing a solid particle dispersed in liquid vehicle and which are intended for the application to the eye. That is the definition of ophthalmic suspension. And this is not commonly used as compared with the eye drops because of its irritation due to the insoluble particles. But these are preferred to formulate under the following conditions, like when the drug is insoluble in desired vehicle, or the drug is unstable in aqueous form, and when the sustained action of the drug is required. So these are the three conditions in which we will prepare ophthalmic preparation as ophthalmic suspension. Now what are the ideal requirements? It must be sterile, isotonic, it should possess desired viscosity, and it should have a buffering capacity almost neutral pH, and the particle size should be non-irritating and non-scratching to the cornea, and the drug should be in microfine form, and 95% or more of the particle have diameter less than 10 micrometer or less, and must be get distributed uniformly throughout the vehicle, and these are packed in the dropper containers, and it should containing an additional label requirement, shake well before use. So that is the requirements of ophthalmic suspensions. Now what are the different evaluation tests for ophthalmic suspension? First one is sedimentation rate. We will determine ratio of sedimentation volume to the time to given sedimentation rate, and then we will evaluate for redisposability. Sedimentation formed during the storage of suspension should be easily redispersed by normal shaking to provide uniform dose at all time. Then another evaluation test is the viscosity of the suspension, which is determined by Brookfield viscometer, and then particle size by using Coulter counter apparatus or photo microscopic method. And while counting the number of particles, there should not be more than 20 particles with particle size greater than 25 micrometer, and there should not be more than 10 particle with particle size greater than 50 micrometer, and there should not be any particle more than 100 micrometer particle size. Suspension particle size measure ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ particle size analyze ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 25 മൈക്രോമീറ്റർ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പർ 20നേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല. 50 മൈക്രോമീറ്റർ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പർ 10 മൈക്രോമീറ്ററിനേക്കാളും 10 നമ്പറിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 100 മൈക്രോമീറ്റർ. 100 മൈക്രോമീറ്റർ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ സൈസുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. 50 മൈക്രോമീറ്റർ ഉള്ള മാക്സിമം 10 പാർട്ടിക്കിൾസുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. 25 മൈക്രോമീറ്റർ ഉള്ള മാക്സിമം 20 പാർട്ടിക്കിൾസുകൾ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻസുകൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒഫ്താൽമിക് സസ്പെൻഷൻ. Now next one, a controlled drug delivery system which is used in the eye, that is the ophthalmic insert, or it is also known as Occusert, and these are inserted between the eyelid. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് Occusert? Occusert or ophthalmic insert is an dosage form that administer drug at a programmed rate for a prescribed time period to provide a continuous control of drug delivery or drug therapy to maintain this control over extended period. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഐ ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് 2 ഡ്രോപ്പ് വീതം 3 നേരം അല്ലെങ്കിൽ 4 നേരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വീതം 3 നേരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 7 days നമുക്ക് ഈ ഒഫ്താൽമിക് ഡ്രഗിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റ ടൈം അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോസേജ് ഫോമാണ് ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫ്താൽമിക് ഇൻസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കുസേർട്ട് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡ്രഗ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ആൻ പ്രോഗ്രാംഡ് റേറ്റ്. അതായത് ഇത്ര മിനിറ്റിൽ ഇത്ര മൈക്രോഗ്രാം ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
ഇത്ര സമയത്തേക്ക് ഒരാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റമാണ് ഒഫ്താൽമിക് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ദീസ് ആർ സോഫ്റ്റ്, ഫ്ലാറ്റ്, flexible, sterile and elliptical devices with a dimension of 13.4 into 5.7 into 3.33 millimeter. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻസിലുള്ളതാണ്. And these are designated to be placed in inferior clue D sac between the sclera and eyelid. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ക്ലീറയുടെയും ഐലിഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ഒക്യൂസേർട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ്, an example is pilocarpine. It will release pilocarpine at a rate of 20 to 40 microgram per hour around clock for 7 days. അപ്പോൾ 7 days ഒരു മണിക്കൂറിൽ 20 to 40 മൈക്രോഗ്രാം റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്യൂസേർട്ട്. ദിസ് ഈസ് pilocarpine. One example is pilocarpine. And the rate of diffusion is usually controlled by the polymer composition, membrane thickness and solubility of the drug. Now, what are the different parts of an Occuserts? എങ്ങനെയാണ് ഈ Occuserts നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. And the interior most portion is pilocarpine reservoir. Pilocarpine reservoir എന്ന് പറയുന്നത് pilocarpine ഡ്രഗ് ഒരു മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിമറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ആ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് റേറ്റിൽ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ പൈലോകാർപ്പിൻ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് ആ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യുക. ദെൻ around this two side of the pilocarpine reservoir there is an transparent rate controlling membrane which is consist of EVA, that is ethylene vinyl acetate. ethylene vinyl acetate എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിമർ കൊണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് കൺട്രോളിങ് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടിൻ്റെ മുകളിലും. അതായത് പൈലോകാർപ്പിൻ ഈ ആനുലാർ റിങ് ഇതിന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ബോർഡർ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആനുലാർ റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പൈലോകാർപ്പിൻ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് മെംബ്രെയിൻ വിച്ച് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എത്തിലിൻ വിനൈൽ അസറ്റേറ്റ് പോളിമർ. എത്തിലിൻ വിനൈൽ അസറ്റേറ്റ് പോളിമർ കൊണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്? When compared with the eye drops, we can reduce the dose up to 1/4 to 1/8 of the amount. ഐ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ 80 ഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒക്യൂസേർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ 1 ഗ്രാം കൊടുത്താൽ മതി. അത്രത്തോളം നമുക്കതിൻ്റെ ഡോസ് കുറക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. 1/4 to 1/8 of the amount of pilocarpine is required when compared with the drop therapy. And it can reduce the local side effect as well as toxicity, and there will be a precious controlled rate of drug delivery. Therefore, around the clock control of intraocular pressure is achieved. Patient convenience, and it will improve the compliance. പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലൈൻസ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മറന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. 1 വീതം അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡ്രോപ്പ് വീതം 3 നേരം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഉച്ചക്കത്തെ ഡോസൊക്കെ മറന്നു പോവുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കംപ്ലൈൻസ്, പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലൈൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് കണ്ണിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 7 ദിവസത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്. Now, it will release the medication at a predetermined rate at predictable rate and permit the elimination of frequent dosing patient. Frequent dosing, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 വീതം 3 നേരമുള്ള ഡോസിങ് ഇൻ്റർവെൽസുകളൊക്കെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒറ്റ ടൈം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ഡ്രഗ് ആക്ഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. Now, what are the disadvantages of ophthalmic insert? There will be an complaints problems of its own. കാരണം പേഷ്യൻറ്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ദെൻ പേഷ്യൻറ്റ് മസ്റ്റ് ചെക്ക് പീരിയോഡിക്കലി ടു സീ ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ പ്ലേസ്, പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഓൺ റൈസ്. ആൾ ഉറങ്ങി എണീക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിലുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളത്
പേഷ്യൻ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അനദർ വൺ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദി ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് ഓയിൽമെൻറ്റ്. When compared with the drop and ointments, the manufacturing cost for the ophthalmic insert is high. So this is expensive. And replacement ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടാമിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഐ ഡ്രോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു ഡോസിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലയിൻസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എക്സ്പെൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദീസ് ആർ എക്സ്പെൻസീവ്. So that is the ophthalmic insert.